Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 23rd July 2026. Here we go. India to double ITEC training slots for North Macedonia, President Draupadi Murmu. సో ఏమైంది పీపుల్ సో ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది కదా ఐటీఈసి మీనింగ్ ఏంటి అసలు ఇండియన్ టెక్నికల్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్. సో స్టేట్ విజిట్ అప్పుడు మన ద్రౌపది ముర్ము గారు స్టేట్ విజిట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ నార్త్ మెసిడోనియా ఆయన గోర్డానా గారు మన ఇండియాకి వచ్చారు. సో ఈమె వస్తున్నప్పుడు మన ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము గారు అనౌన్స్ చేశారు దట్ ఇండియా విల్ డబుల్ ద ఇండియన్ టెక్నికల్ అండ్ ఎకనామికల్ కోఆపరేషన్ విత్ ద మెసిడోనియా. ఓకే, విత్ నార్త్ మెసిడోనియా అని చెప్పారనమాట. ఇంతకీ మెయిన్ మూవ్ ఏంటి, ఇక్కడ మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి? బయలాటరల్ రిలేషన్షిప్ ని కోఆపరేట్ చేయాలి, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ని, డిజిటల్ టెక్నాలజీని, గవర్నెన్స్ ని, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని, ఇలా అన్ని ఏరియాస్ లోని నార్త్ మెసిడోనియా అండ్ ఇండియా టైఅప్స్ ఉండాలి అని చెప్పి ఇది తెస్తున్నారు అనమాట. ఇంతకీ అసలు ఇక్కడ ఐటీఈసి అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండియన్ టెక్నికల్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండియాస్ ఫ్లాగ్షిప్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ పార్ట్నర్ కంట్రీస్. క్లియర్? సో ఇక్కడ కీ ఫ్యాక్ట్స్ మనం చూస్తే ఇట్ ఈస్ లాంచ్డ్ ఇన్ 1964. సో ఫస్ట్ టైం ఇది 1964లో అయితే లాంచ్ అయింది గైస్. బట్ ఇట్ విల్ ఫాల్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్, ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు కాబట్టి. యా, it covers more than 160 partner countries across Asia, Africa, and Latin America, Central Asia, and Pacific and Caribbean areas. Clear? Clear, everyone? So, objectives ఏంటి ఇక్కడ? హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, టెక్నికల్ ట్రైనింగ్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్, ఇది మెయిన్ గోల్ అన్నమాట. యా గైస్, moving forward to our what question do we have? Which Indian program will be expected for North Macedonia as announced by President Draupadi Murmu? That is Indian Technical Economic Cooperation. Indian Technical Economic Corporation. Clear? Moving forward to our next article, everyone. MIB, Ministry of Information and Broadcasting. So this is a golden opportunity for all the cinematographers and videographers that మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు జెమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఒకటి లాంచ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ టు ప్రమోట్ గ్రాస్ రూట్ డిజిటల్ క్రియేటర్స్. డిజిటల్ క్రియేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని హెల్ప్ చేయడం కోసం ఇది తెస్తున్నారు అనమాట. క్లియర్? Now let's go with the details. It is a nationwide initiative to aims to identify, nurture, and promote grassroots digital creators. The challenges including, yeah, the challenges of encouraging citizens to create short videos showcasing the ఒక పర్టికులర్ ఏరియా ఒక కల్చర్ ని కానీ హెరిటేజ్ ని కానీ అవన్నీ చూపిస్తూ వాళ్ళు చేయాలి. ఒక వీడియో చేయాలన్నమాట. ఆ వీడియో షుడ్ బి 1 to 3 minutes ఆఫ్ వీడియో. అండ్ ఈ వీడియోని మై వేవ్స్ అని ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది అందర్ వేవ్స్ ఓటీటీ ఎకోసిస్టమ్, అందులోని అప్లోడ్ చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్ హియర్. సో ఎవరెవరైతే ఇది చేయాలి అని అనుకుంటున్నారో వీళ్ళకి పార్ట్నర్స్ కూడా ఉన్నారు. పార్ట్నర్స్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ అండ్ మెటా. ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ద క్రియేటర్స్ టు అవుట్ రీచ్ త్రూ దర్ క్రియేటర్ ఎకోసిస్టమ్. క్లియర్? అండ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ థింగ్ హియర్. ఇక్కడ కొన్ని రీజియన్స్ అయితే ఇచ్చారనమాట. దీస్ రీజియన్స్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ ప్లాట్ రీజియన్స్. యా, ప్లాట్ రీజియన్స్. ఈ రీజియన్స్ లో ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి? ఓన్లీ వీ హ్యావ్ Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Dadar Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, Ladakh. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ 6 places నుంచి మాత్రమే వీళ్ళు ఈ వీడియో అనేది తీసి పెట్టాలన్నమాట. సో ఎవరిదైతే చాలా బాగుందో వాళ్ళకి అప్ టు 20 రివార్డ్స్ వరకు వస్తాయి ఒకవేళ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో అయితే. అండ్ 50,000 పర్ ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ వస్తుంది. స్టేట్ లెవెల్లో అయితే 2 lakhs ఫర్ 1 క్రియేటర్ ఫ్రమ్ ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ వెళ్తుంది. అండ్ నేషనల్ లెవెల్లోని 5 lakhs ఫర్ సెలెక్టెడ్ క్రియేటర్స్ డ్యూరింగ్ ద నేషన్ వైడ్ రోల్ అవుట్. క్లియర్? డ్యూరింగ్ ద నేషన్ వైడ్ రోల్ అవుట్. So it is a golden opportunity for all the content creators and the influencers and cinematographers to avail this offer. Clear? What question do we have? Which ministry launched the Gems of India Challenge? Ministry of Information and Broadcasting. Ministry of Information and Broadcasting.
Moving forward to our next article, everyone. France passes landmark bill restricting social media use by children under 15. సో ఫ్రాన్స్ కూడా తన పార్లమెంట్ లోని ఈ న్యూ ఇనిషియేటివ్ అనేది లాంచ్ చేసింది గైస్ దట్ చిల్డ్రన్స్ ఎవరెవరైతే బిలో 15 ఉంటారో వాళ్ళకి అసలు సోషల్ మీడియా యాక్సెస్ అనేది ఉండకూడదు అని. ఇట్ ఈస్ అగైన్ అ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్ గైస్. మనం లాస్ట్ టైం కూడా దీనికోసం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Let's see with the details. France Parliament has approved a landmark law prohibiting children below the age of 15 from accessing social media platforms, making France the first European Union country to adopt such a nationwide restriction. So, మొత్తం యూరోపియన్ యూనియన్ లోనే ఫ్రాన్స్ మాత్రమే ఫస్ట్ కంట్రీ అన్నమాట టు ఇంపోజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్ హియర్. అండ్ దిస్ ఆల్సో ఇంక్లూడింగ్ అసలు ఎందుకు ఇదంతా చేస్తున్నారు, ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఇస్ టు ప్రొటెక్ట్ ద చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ ద హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఎక్సెసివ్ యూజ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా సచ్ యాజ్ సైబర్ బుల్లింగ్, అడిక్షన్, మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇవేమీ రాకుండా వాళ్ళు ముందే చూసుకుంటున్నారు అనమాట. క్లియర్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్. Now let's see. France became the first EU state to enact a nationwide law banning social media use for children under 15. The legislation reflects growing global concern over children's online safety and digital well-being. Online safety and digital well-being. Clear? ఇది ఎవరు కంపాటబుల్ విత్ ఎవరు చూస్తున్నారు, యూరోపియన్ యూనియన్ డిజిటల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు అనమాట. యా, సో ఇప్పుడు వీళ్ళ ఇనిషియేటివ్ ని సపోర్ట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం, లైక్ మనము ఇన్ ద సెన్స్ మనం కాదు గైస్, ఎస్ ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే ఫస్ట్ వెరిఫై యూజర్స్ ఏజ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ముందు మనం ఆ ఫీచర్ ని అవైల్ చేస్తున్నాం. సో యూజర్ యొక్క ఏజ్ ని వెరిఫై చేయకుండా ఎవరికి అయితే అలో ఉండదు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే గైస్, ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్స్ ఎవరెవరైతే అండర్ ఏజ్ లో ఉన్నాయో వాళ్ళందరివి రిమూవ్ చేసేస్తున్నాం. And also, they are going to come up with a law complements France's broader measures to reduce excessive screen time among the children. Clear, the government has promoted the measure as support of child protection and responsible digital citizenship agenda. So one thing we all have to understand here is this not only impacts, this not only related to the government and the children, but also the parents have equal role here. The parents have equal role here. Parents కూడా అంతే రోల్ ఉంది. పేరెంట్స్ కూడా అంతే బాగా డిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. Clear? What question do we have? So guys, I have one question. Do you think this kind of bill can be implemented in India? What are the uses of it if we are implementing in India? Clear? What question do we have? Which country became the first European Union nation to ban social media access for children under 15 years? That is France. Clear? Moving forward to our next article, everyone. Ukraine appoints Mike Hilo as new commander-in-chief of armed forces. So Mike Hilo గారిని న్యూ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ కింద ఉక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ జెలెన్స్కీ గారు అడ్మిట్ చేశారు. లెట్స్ సి. Ukraine President Zelensky has dismissed General Sirski as the commander-in-chief of armed forces for the Ukraine and appointed Major General Mike Hilo as his successor. Okay, the leadership change ఏం జరుగుతుంది, పబ్లిక్ ప్రొటెస్ట్ చేశారు, డిమాండ్ ఫర్ ద మిలిటరీ రిఫార్మ్స్ కానీ లేదంటే ఆన్ గోయింగ్ యుక్రెయిన్ రష్యా వార్స్ వల్ల అక్కడ కూడా మన ఇండియా లాగే చాలా పొలిటికల్ ఇన్స్టబిలిటీ అనేది ఉందన్నమాట. సో ఇఫ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మైక్ హైలో గారు, హీఈస్ అ మేజర్ జనరల్ అండ్ అతను రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ లోని 2014 నుంచి ఉంటున్నారు. అతను ఇంతకు ముందు యుక్రెయిన్ గ్రౌండ్ ఫోర్సెస్ లో కమాండర్ కింద వర్క్ చేశారు అండ్ హీఈస్ నోన్ ఫర్ హిస్ లీడర్షిప్ డ్యూరింగ్ ద ఆపరేషన్ Mariupol and some other which no one is going to ask you. Considered the part of new generation of Ukraine military commanders focused on innovation and operational flexibility. Clear? No one is going to ask you any details, people, because this is nowhere related to India. Clear? What question do we have? Who has been appointed as the new commander-in-chief of armed forces of Ukraine? Major General Mike Hilo. Clear?
Moving forward to our next article, everyone. United States imposes 50% tariff on selected Canadian imports amid trade dispute. సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఏం చేసింది, 50% ఆఫ్ టారిఫ్స్ అనేవి సెలెక్టెడ్ కెనాడియన్ ఇంపోర్ట్స్ మీద వేసింది అనమాట. ఏమని చెప్తుందంటే అలెజింగ్ దట్ కెనడా డిస్క్రిమినేట్స్ అగేన్స్ట్ అమెరికన్ ప్రొడక్ట్స్. సో కెనడా అమెరికన్ ప్రొడక్ట్స్ ని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తుంది కాబట్టి మేము 50% టారిఫ్స్ అయితే వేస్తున్నాము అని అంటున్నారు. సో ద న్యూ డ్యూటీస్ ఆర్ స్కెడ్యూల్డ్ టు కమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ 30 days ఆఫ్టర్ ద అనౌన్స్మెంట్. సో అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చిన నెక్స్ట్ 30 days తర్వాత నుంచి ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఫర్దర్ ఎస్కలేటింగ్ ట్రేడ్ టెన్షన్స్ బిట్వీన్ ద టూ నార్త్ అమెరికన్ పార్ట్నర్స్. సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉన్న ట్రేడ్ టెన్షన్స్ ని ఇంకొంచెం ఎస్కలేట్ చేస్తున్నారు, ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు. క్లియర్. సో ఎలాంటి కెనడా ఎలాంటి గూడ్స్ ఆఫ్ అమెరికాని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తుంది అని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు? డైరీ ప్రొడక్ట్స్, ఆల్కహాల్ బెవరేజెస్, ఆటోమొబైల్స్, ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటిని వాళ్ళు డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నారు అనమాట. అసలు తారిఫ్ అంటే ఏంటి? తారిఫ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ ట్యాక్స్ విచ్ ఇస్ ఇంపోజ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆన్ ద ఇంపోర్టెడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఏమైతే గూడ్స్ ని మనం మన కంట్రీలోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటామో దాన్ని తారిఫ్ అని అంటారు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఎనీ కంట్రీ. దీని మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ ని, ఇప్పుడు ఇండియాలోని సపరేట్ గా సోప్ ఇండస్ట్రీ ఉంది, బయట వాళ్ళ సోప్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఉంది. బయట వాళ్ళది ఇండియన్స్ ది సేమ్ కాస్ట్ కి వచ్చింది అనుకోండి, దేర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ ఫర్ అస్ టు బై ద అదర్ కంట్రీస్ సోప్స్. కాబట్టి వాటి మీద మనం టారిఫ్స్ అనేవి వేస్తాం అనమాట. సో దట్ ద పీపుల్ will buy, or the people can increase their domestic industries also. Yeah, it will generate the government revenue, it will reduce the imports, it will correct trade imbalances, it will counter unfair trade practices, and it will also strengthen the negotiating leverages in the trade disputes. Clear? These are the main goals of the tariffs. What question do we have? Which country recently imposed 50% of tariff on selected Canadian imports? That is the USA. Clear. Moving forward to our next article. We have already discussed this article, guys. పరివర్తన్ స్కీమ్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఢిల్లీ ఏదైతే ఉందో వాటి ఓల్డ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ అన్నిటినీ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్, ఈవీ వెహికల్స్, BS6 వెహికల్స్ కింద చేంజ్ చేద్దామని అనుకుంటుంది కదా. సో ఈ రీప్లేస్మెంట్ కి ఢిల్లీ అనేది అప్రూవ్ చేసింది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఇట్ గైస్. మనం ఇందులో పెద్దగా చదువుకోవడానికి ఏమీ లేదు, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ఇట్ అవుట్. ద ఢిల్లీ క్యాబినెట్ has approved the implementation of Parivartan program of accelerated renewal and incentivization of vehicle assets for reducing transport air pollution and network emissions scheme, aimed at replacing the old and highly polluting commercial vehicles with the BS6 compliant or electric vehicles. The scheme is a part of Centre's broader strategy to reduce vehicular emission and improve air quality across the National Capital Region, NCR. Clear? Moving. ఇంతకీ ఇది ఎవరు నోడల్ మినిస్ట్రీ ఎందులో పడుతుంది? We have Ministry of Housing and the Urban Affairs, not Ministry of Transportation, guys. Here we have Ministry of Housing and Urban Affairs. Clear. What question do we have? What does Parivartan stand for in Parivartan scheme? Program for accelerated renewal and incentivization of the vehicle's assets for reducing transport air pollution and network emissions. Clear? Network emissions. Moving forward to our next article. Karlapat bauxite block emerges as key mineral asset for India's aluminum industry. Let's see. So, కర్లాపాత్ బాక్సైట్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఈస్ ఇన్ కల్హంది డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఒడిషా, ఇది ఇండియాకి ఒక బిగ్గెస్ట్ స్ట్రాటజికల్లీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ అయింది ఫర్ ద మినరల్ బ్లాక్స్ విచ్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ మేజర్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ లీడింగ్ అల్యూమినియం ప్రొడ్యూసర్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి బాక్సైట్ దొరికింది కాబట్టి అల్యూమినియం ఇండస్ట్రీ వాళ్ళందరి కళ్ళు ఇప్పుడు దీని మీద పడ్డాయి అనమాట. ఎందుకు పడ్డాయి? ఆల్మోస్ట్ 200 million tons of bauxite reserves ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట. The block is expected to strengthen India's aluminum value chain and enhance domestic raw material security and reduce dependency on the imported bauxite. Imported bauxite మీద డిపెండెన్సీ తగ్గించి మన దగ్గర ఆల్రెడీ 200 million tons ఉన్నాయి కాబట్టి we can depend on our own bauxite. Clear? So, what is the importance of this Karlapat bauxite block? It is India's largest undeveloped bauxite deposit. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడుకి వచ్చి దాన్ని ఎవ్వరూ అన్ఇంటరప్టే చేయలేదు.
అసలు దాన్ని ఎవరు చూడని కూడా చూడలేదు. సో ఈ సప్లై గానీ, రా మెటీరియల్స్ గానీ మనకి ఈజీగా దొరుకుతాయి. And it will also reduce the dependency on imported bauxite for Indians, and it will also promote the value addition within India. సో మన మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్, ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ఇనిషియేటివ్ కి కూడా ఇది బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ నాట్ టు మెన్షన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్, రీజనల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, ఈ రెండు కూడా బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అనమాట. ఇట్ విల్ ఆల్సో స్ట్రెంగ్థెన్ ఇండియాస్ పొజిషన్ అమంగ్ ద వరల్డ్స్ లీడింగ్ అల్యూమినియం ప్రొడ్యూసర్స్. క్లియర్? వాట్ క్వశ్చన్ డు వి హ్యావ్? The Karlapat bauxite block is located in which state? Which is Odisha. Clear? That is why it is called, the Chotanagpur is called as the mineral belt of India. Clear? Moving forward to our next article, everyone. Center reopens one-time option to shift from national pension system to old pension scheme for eligible employees. Let's see, the government of India has reopened the one-time option for a select category of central government employees covered under national pension system to switch to old pension scheme. The option is available only to employees who satisfy the eligible conditions laid down by the Department of Pension and Pensioners Welfare బాక్స్. సో ఎవరెవరికైతే ఇందులోని కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఎవరెవరైతే మన డిఓపిపిడబ్ల్యూ లాంచ్ చేసిందో వాళ్ళ అందరికీ ఇది ఇస్తారనమాట. వాళ్ళు ఈ న్యూ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ నుంచి ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ కి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఎందుకు అసలు ఇదే అంతా? లెట్స్ సీ. సో కీ హైలైట్స్ ఏంటి అని అంటే గైస్, ఇక్కడ మనకి ఎలిజిబుల్ ఎంప్లాయీస్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అవ్వచ్చు, కవర్డ్ అండర్ ఎన్పిఎస్ హు సాటిస్ఫై ద స్క్రైబ్డ్ కండిషన్స్ కెన్ నౌ గో. బట్ ఎవరెవరైతే January 1, 2004 తర్వాత జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఆ ఆప్షన్ లేదనమాట. క్లియర్? సో వాట్ క్వశ్చన్ డు వి హ్యావ్? విచ్ అథారిటీ రెగ్యులేట్స్ ద నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ system is Pension Fund Regulator and Development Authority of India. Now this is very, very important, guys. Okay, Pension Fund Regulatory Development Authority of India. Moving forward to our next article, everyone. IIT Kanpur. IIT Kanpur to establish Center of Excellence for the Green Hydrogen Research. సో ఐఐటి కాన్పూర్ ఏదైతే ఉందో అది సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ద గ్రీన్ హైడ్రోజన్ రీసెర్చ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. దట్ ఈస్ ఎకోజెన్, సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఆన్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎకోసిస్టమ్ ఫర్ ద గ్రీన్ హైడ్రోజన్. క్లియర్? ప్రాజెక్ట్ ఎవరు అప్రూవ్ చేశారు? ద ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ బై ద ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ శాంక్షన్ బై UPNED, ఉత్తరప్రదేశ్ న్యూ అండ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు దీనికి అప్రూవల్ అనేది ఇచ్చారు. ఇంతకీ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అంటే ఏంటి? గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద electrolysis of water using electricity generated entirely from renewable energy sources such as solar గానీ, wind గానీ, hydro power గానీ, thermal energy గానీ, వీటన్నిటి నుంచి తేవచ్చు అనమాట. క్లియర్? ఎలక్ట్రోలైసిస్ ప్రాసెస్ తో. Okay, then the water, which is H2O, is split into two parts. One hydrogen, two oxygen. No carbon dioxide is emitted during this production. This is how the green hydrogen will come into picture. Clear? Which IIT is establishing the Ecogen Center for Excellence for Green Hydrogen? That is IIT Kanpur. IIT Kanpur. Moving forward to our next article, everyone. Mumbai to get India's first AI-powered bird sanctuary. సో ముంబైలోని ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక AI పవర్డ్ బర్డ్ శాంచురీ అనేది వచ్చింది. లెట్స్ సీ ద డీటెయిల్స్. The government of Maharashtra has approved the development of India's first AI powered bird sanctuary at the Thane Creek Flamingo Sanctuary as a part of 45 crore Eco Nature Park project. సో అసలు ముందు AI పవర్డ్ బర్డ్ శాంచురీ అంటే ఏంటి? సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని, కెమెరాస్ ని, సెన్సర్స్ ని, డ్రోన్స్ ని, డేటా అనాలిసిస్ ని డిటెక్ట్ చేసుకొని ఈ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్ ని, వాళ్ళ హ్యాబిటట్స్ ని మానిటర్ చేస్తాయి అనమాట. ఓకే, ఈ AI అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుంది? బర్డ్స్, ఎంతమంది బర్డ్స్ వస్తున్నాయి, బర్డ్ కౌంటింగ్ ఏంటి, స్పీషీస్ రికగ్నిషన్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ బర్డ్ ఇట్ ఈస్, మైగ్రేషన్ ఏ టైంలో ఇక్కడ ఉంటుంది, ఏ టైంలో వెళ్ళిపోతుంది, నెస్ట్ ఎలా పెడుతుంది, నెస్ట్ ఎంత హైట్ లో పెడుతుంది, ఎందుకు పెడుతుంది, ఎన్ని కిడ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ హ్యాబిటెట్ ఎలా ఉంది, ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ ఏమైనా జరుగుతుందా, వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారా, ఇలా కంప్లీట్ రియల్ టైం డేటాబేస్ అనేది వస్తుంది అనమాట.
క్లియర్? దీనివల్ల ఏంటి బెనిఫిట్స్? కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది, హయ్యర్ యాక్యురసీ దెన్ మాన్యువల్ సర్వేస్, యా, ఎర్లీ వార్నింగ్ అగేన్స్ట్ హ్యాబిటెట్ డిగ్రేడేషన్. హ్యాబిటెట్ లో ఏదైనా డిగ్రేడేషన్ జరిగితే మనకి ఎర్లీ వార్నింగ్స్ అనేవి వస్తాయి. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద హ్యూమన్ డిస్టర్బెన్స్. యా, ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద హ్యూమన్ డిస్టర్బెన్స్. Clear. Which state is establishing India's first AI powered bird sanctuary? That is Maharashtra. That is Maharashtra. So hopefully this initiative should work on, and the moment it will work on, every other wildlife sanctuary, bird sanctuary, national park, everyone will take over this because it's such a great initiative, right? So that is all for today, everyone. I hope you have a fruitful session. Please subscribe to our Telegram channel, Race for Jobs, for all the government job related updates, and please do give us like, share, comment, and subscribe. Thank you, everyone.